Dear students, welcome to Ranga Mathematics channel. In this video, we are going to discuss about classical definition and based on problems. Already we done introduction class 1. For better understanding about probability, see the previous introduction class video, then join in this class 2. In previous video, we learnt what is probability, random experiment, trial, sample space, outcome, event, equally likely event, mutually exhaustive event, mutually exclusive event, sure event, impossible event. So now just a small preview about the previous important definitions. A random experiment means it is an experiment which can be repeated any number of times under the same condition but does not give unique result. A random experiment is also called a trial. Outcome are called event. For example, rolling a die is a trial. Getting 2 is an phase 2 is an event. Tossing a coin is a trial. Getting a head is an event. Next, sample point. Outcome is called each and every outcome is called the sample point. Now sample space, collection of sample point is called a sample space. Mutually exclusive event. Suppose we are taking E1, E2 in a sample space. Two events E1, E2 in a sample space are said to be mutually exclusive event if they cannot occur together. That's all. For example, when we tossing a coin, either head or tail can be up, but both cannot be up at a time. Next, equally likely event. Two events are said to be equally likely if either of them cannot be expected to occur in preference of the others. For example, uniform dice, then all the 6 sample points are equally likely events since any one of them cannot be expected to turn up in preference to the others. Next, exhaustive event. Outcomes are said to be exhaustive event. Sure event means definitely when tossing a coin we will get the head or tail. Head and tail are sure event. Okay, so now classical definition. Now see the classical definition. If a sample space S contains n outcomes. When tossing a coin, we will get head or tail. Head, tail. Totally two outcomes. So n of S is equal to 2. Here n outcome means n of S, number of sample space is equal to n. If m of them are favorable to an event A, that is n of A is equal to m. Suppose when tossing a coin, my favorable case is event A is getting head. Getting head means my favorable is getting head. Head is 1 times. N of A is equal to 1. Therefore, the probability of the event A is defined by probability of A. A is, for example, A is getting a head. Suppose you can take A is your favorable tail. When tossing a dice, you may assume your event is 2, getting a space 2, right? Now probability of A is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Probability of A is equal to number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. That is, probability of A is equal to numerator number of favorable outcomes n of A, favorable outcome n of A over total number of outcomes, total number of possible outcomes n of S, which is equal to m upon n, m divided by n, which is the mathematical definition for the probability. So probability of A is equal to n of A divided by n of S is equal to m divided by n. N of A is our favorable number of favorable cases. N of S is total number of possible outcomes. N of A denoted by m, n of S denoted by n. N of A, n. Go to the next.
some important results. So this is the very important in exercise or objective type questions. They may ask from this type of axioms. ஆல்ரெடி கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆக்சிமம்ஸ்லேருந்து இந்த ஆக்சிமம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கணும். ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆக்சிமம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எஸ் இஸ் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஆல்ரெடி எஸ் டினோட்டட் பை சாம்பிள் ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு தெரியும். ஏன்றது ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம். அந்த ஈவெண்ட்டில் எப்படி இருக்கும்? சப்செட் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ஆல்ரெடி சப்செட் ஆஃப் ஏ கண்டெய்னிங் எஸ். ஏன்றது ஈவெண்ட். நீங்கள் ஈன்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஈவெண்ட் ஈன்னு வச்சுக்கலாம். ரைட். ஆக்சிமம் 1. ஸோ 0 less than or equal to probability of A. A is our favorable event. A is event. P of A, probability of A less than or equal to 1. That is, so the probability lies between 0 to 1. 0 to 1. Between 0 and 1. எப்பயுமே ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ 0க்கு 1க்கு இன் பிட்வீனில் தான் லைஸ் ஆகும். ஒருவேளை 0 விட லெஸர் வேல்யூ நெகட்டிவ் வந்தாலோ இல்லை 1 விட ஜாஸ்தியாக மேக்ஸிமம் வந்தாலோ கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ தப்பு, ராங், ஏதோ நம்ம ப்ராப்ளத்தில் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம். எப்பயுமே ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்கிறப்ப 0க்கு 1க்கு இன் பிட்வீனில் வருதான்னு நீங்கள் பார்த்துட்டு செக் பண்ணிடணும். ஆன்சர் வந்தோடனே செக் பண்ணிடணும். ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ 1 விட மேக்ஸிமம் ஆர் 0 விட லெஸர் வேல்யூ மைனஸ் நெகட்டிவில் வந்தாலோ கண்டிப்பாக நம்ம ப்ராப்ளத்தில் தப்பு பண்ணிட்டோன்னு அர்த்தம். ரைட். ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சிமம் இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சிமம்ஸ். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ லைஸ் பிட்வீன் 0 to 1. ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் கூட கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆக்சிமம் கேட்டுட்டு 0 ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் 1 இது மாதிரி ஒரு 4 ஆப்ஷன். பட் இது இந்த ஆப்ஷனை பார்த்துக்கோங்க. லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு போத். ரெண்டு பக்கமே லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு தான். ஏதாவது ஒன்று ஸ்ட்ரிக்ட்லி லெஸ் தென் அப்படியெல்லாம் வரல. ரைட். நெக்ஸ்ட் ஆக்சிமம் 2. ஆக்சிமம் 2 ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஸ். எஸ்ன்றது சாம்பிள் ஸ்பேஸ். அப்போ டோட்டல் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எல்லா ப்ராபபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு டோட்டல் 1 கிடைக்கும். ரைட். டோட்டல் 1. 1 விட எக்ஸீட் ஆகாது, லெஸராகவும் வராது. டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ. ஸோ டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஷியோர் ஈவெண்ட் இஸ் 1. தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஸ்ன்றது ஷியோர் ஈவெண்ட். உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா ஈவெண்ட்டோட ப்ராபபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு 1ன்ற வேல்யூ கிடைக்கும். ரைட். அப்படி கிடைச்சதுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ கரெக்ட். Now maximum 3. So probability of A plus probability of A bar is equal to 1. Probability of A is our event. Probability of A bar is complement. Already நம்ம பார்த்துருக்குறோம். Complement event. Complement eventனா என்ன? ஏன்றது ஹெட் விழுகிறது வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் A காம்ப்ளிமெண்ட்ன்றது அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக டெய்ல் அப்படின்றது தான் என்னோட காம்ப்ளிமெண்ட்டு. இன்றைக்கி மழை பெய்யுறது, ரெய்னிங் டுடே இஸ் ஈவெண்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நாட் ரெய்னிங்கிறது காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்னோட சக்ஸஸ், ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் 1 வரும். ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏன்றது என்னோட ஈவெண்ட்டு, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பார்ன்றது என்னோட ஈவெண்ட்டை தவிர இருக்கிறது. ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் டோட்டல் 1 கிடைக்கணும். தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பார். இதை ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போயிடுங்க. 1 ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் 1 மைனஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பார். Okay. Next maximum 4. The probability of an impossible event is 0. Impossible event. கண்டிப்பா for example when tossing a dice 1 2 3 4 5 6 are outcomes. இதெல்லாம் நம்மளோட அவுட்கம்ஸாக இருக்கும். இந்த அவுட்கம்ஸில் எனக்கு 7 அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைக்குமா அப்படின்னா இம்பாசிபிள். அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 7க்கான ஆன்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 7க்கான ஆன்சர் ஈக்குவல் டு 0. ஏன்னா 7 இஸ் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் வென் டாஸிங் எ சிங்கிள் டைஸை டாஸ் பண்ணுறப்ப. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எனி ஈவெண்ட் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இம்பாசிபிள் ஈவெண்ட் இஸ் 0. Next maximum 5. The probability that the event A will not occur. அப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஏன்றது என்னோட ஈவெண்ட் ஏ விழாமல் இருக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் நாட் ஏ மீன்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஏவை தவிர. ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு அப்போ என்னோட ஓவரால் என் என்னோட அவுட்கம் என்னன்னு சொல்லுவோம். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம் என்னு. என்னோட எண்ணிலிருந்து என்னோட ஃபேவரபிளை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா n மைனஸ் எம்னு கிடைக்கும். n மைனஸ் m. ரைட். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஒன்ஸ் அகெயின் டினாமினேட்டர் என்னன்றது என்னோட ஃபேவரபிள்லேருந்து என்னோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம்ஸ்லேருந்து என்னோட ஃபேவரபிள் எம்ன்றது என்னோட ஃபேவரபிள் அதை சப்ராக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அது என்னோட காம்ப்ளிமெண்ட் கிடைக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணால் எனக்கு ஹெட்டு டெய்ல் விழுகும். அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் அவுட்கம்ஸ் 2. n இருக்கிற பிளேஸில் 2ன்னு போட்டுக்கலாம். அப்போ என்னோட ஃபேவரபிள் ஹெட்டு விழுகிறதுன்னு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஹெட்டுன்றது என்ன? ஒரே ஒரு சான்ஸ் ஈவெண்ட், ஒரு ஈவெண்ட். தட் இஸ் ஹெட்டுன்றது 1.
என்னன்றது 2, 2 minus 1 is 1, 1 divided by 2, 1 divided by 2 தான் என்னோட காம்ப்ளிமெண்ட். ரைட். What is the next problem? A fair die is rolled. A fair die is rolled. Find the probability of getting the number 4, an even number, a prime number, prime factor of 6, a number greater than 4. A number greater than 4. Right. Now solve this problem, which is the example problem. Now we can solve. When toss, right? Solution. நல்ல ப்ராப்ளத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க. சொல்யூஷன். எ பேர் டை, ஒரு உண்மையான ஒரு டையை ரோல் பண்ணுறப்ப ஃபைண்ட் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் த நம்பர் 4 கிடைக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன, ஈவன் நம்பர் கிடைக்கிறதுக்கு ப்ராபபிலிட்டி என்ன, ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் 6. ப்ரைம் ஃபேக்டர் ஆஃப் 6னா என்ன அர்த்தம்? ஸோ இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும்னா அதில் கிடைக்கிற ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எல்லாம் எது? அப்போ 6ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணப்படுறது எது? 2 மல்டிப்ளை ஆகும், 1 மல்டிப்ளை ஆகும், 1 டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர்ஸ் 1, 2, 3, 6. பட் 1ன்றது ப்ரைம் நம்பர் வராது. ஏன்னா ப்ரைம் நம்பர்ஸ்க்குரிய டெஃபினேஷன் நம்மளுக்கு தெரியும். எந்த நம்பர் 1ஆலையும் தன்னாலையும் டிவைட் பண்ணக்கூடியதோ அதுதான் வகுப்படக்கூடிய நம்பர் தான் ப்ரைம் நம்பர்ன்றது நம்மளுக்கு தெரியும். ப்ரைம் நம்பர்ன்றது 1ஆலையும் தன்னாலையும் வகுப்படக்கூடிய நம்பர்ஸ். அப்போ ஸோ 2 and 3. 2 into 3 is 6. 2 வந்து 2 தவிர வேறு எதுவுமே டிவைட் ஆகாது. 3ன்ற நம்பரை 3 தவிர வேறு எதுவும் டிவைட் ஆகாது. ஸோ ப்ரைம் ஃபேக்டர்ன்றது 6ஓட ப்ரைம் ஃபேக்டர் 2வும் 3 மட்டும்தான். ரைட். நெக்ஸ்ட் 4th கொஸ்டின். ஏ நம்பர் கெட்டிங் நம்பர் greater than 4. The number a number greater than 4. Now solution. When tossing, first என்ன சொல்றாங்க? When tossing, when rolling a die. When rolling a die, what is sample space? நம்மளுக்கு ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு 1, 2, 3, 4, 5, 6 இது மாதிரி ஃபேஸ் கிடைக்கும், சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இந்த சாம்பிள் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா எனக்கு அதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ். ரைட். அப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள் ஸ்பேஸ்? n of s. n of s is equal to 6 ஸ்பேசஸ் கிடைக்குது, 6 ஸ்பேசஸ் இருக்குது. ரைட். கொஸ்டின் நம்பர் 1 என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க? To find the probability. என்ன probability? To find the probability that the number 4. அப்போ நம்ம அஸ்யூம் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஈவெண்ட் ஏன்றது என்ன? A be the event of getting number 4 கிடைக்கிறதா என்னோட ஈவெண்ட். தட் இஸ் A is equal to என்னோட 4ன்றது ஈவெண்ட் 1, 4 is the my event. Therefore n of a is equal to என்னோட favorable case n of a is equal to 4ன்ற ஒரு ஸ்பேஸ். 4ன்றது ஒரு ஸ்பேஸ். Therefore so probability of getting the number 4. Getting the number 4 is equal to probability of a. ஏன்றதா என்னோட getting number 4. That is probability of a is, so n of a என்னோட favorable case definition படி favorable case divide by n of s. n of a divide by n of s. n of a is 1. n of s ன்றது 6. n of s is 6. n of s is 1/6. Right. First question over. Next second. What is second? So second one is, what is the probability of getting an even number? Right. Even number. இங்கே நீங்க bன்ற ஈவெண்ட்டை bன்னு வச்சுக்கோங்க. ஏற்கனவே ஏன்னு வச்சுக்கிட்டாச்சு. be the event of getting an even number. Getting a even number. Therefore அப்போ bன்ற சாம்பிள் என்னோட ஈவெண்ட் என்னவா இருக்கும்? getting even number 2 சாம்பிள் ஸ்பேஸில் கிடைக்கிற ஈவன் நம்பர் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் s is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. ஈவன் நம்பர்ஸ் 2, 4, 6. ஈவன் நம்பர் 2, 4, 6. ரைட்.
therefore n of b, number of our even number of event 3 times, so 3. therefore therefore so probability of question, probability of என்ன probability கேட்டாங்கன்னா probability of getting the even number is equal to probability of b என்றதா என்னோட event, b be the getting an even number that is n of b over n of a. n of b is equal to 3 நம்மளுக்கு தெரியும். சரி, n of denominator n of s. n of s is number of sample space 6, 3 over 6, that is 1 divided by 2. divide பண்ணோம்னா 1 divided by 2, 1 upon 2, which is the answer for second. Next, third. What is third? A prime factor of 6. What is the probability of getting a prime factor of 6? Prime factor of 6 na 6 oda prime numbers 2 um 3 um 2 into 3 6. அப்ப 6 factorize பண்ணா 2 um 3 um கிடைக்கும். Right? Next, third question. Third problem, third answer. Let define பண்ணிக்கோங்க. Let c என்ற event, c be the event of getting a prime factor of 6. 6 oda prime factor என்ன சொல்லுவோம்? 6, so 2 3, so 2 into 3, அப்ப 2 into 3 prime factor, so c is equal to 2 and 3, so n of c is equal to 2 times 2 number of points. Right? Now already we know, so probability of, therefore so probability of getting a prime factor of 6, is equal to n of c over n of s, which is equal to n of s 6 ன்னு தெரியும், n of c is 2 over 6, that is 2 ஆல divide பண்ணிடுங்க, 1 divided by 3, 1 upon 3. Right? Next, another fourth question. Fourth one. What is the question? Fourth one. So a number greater than 4. What is the probability of getting a number greater than 4? அப்ப let நம்ம assume பண்ணிக்கோங்க, let d என்ற event d be the event. d என்றது ஒரு event of என்ன event? getting a number greater than 4. So therefore d is equal to sample point ல sample space n of s ல எனக்கு 4 க்கு மேல greater than 4 greater than or equal to na 4 ன்னு சேர்க்கணும். greater than 4 na 4 க்கு மேல 5 and 6. So n of d, therefore n of d is equal to number of our event 2 times 5 is 6. Therefore so probability of getting a number greater than 4 is equal to n of d divided by n of s, which is equal to n of d is 2, n of s is 6, that is 1 upon 3, right? Over first problem. Example problem. A fair die is rolled. Find the probability of getting a number 4 and even number, a prime factor of 6, a number greater than 4. Right? Next, go to the next problem.
Next problem. In tossing a pair coin, find the probability of getting two heads, at least one head, exactly one tail. In tossing a pair coin, when tossing a pair coin, solution இப்போ காயின் வச்சு when tossing a pair coin means உண்மை காயின். அந்த உண்மை காயினை நீங்கள் டாஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அவுட்கம்ஸ் என்னவா இருக்கும்? when tossing a coin, when tossing a pair coin, in tossing a pair coin, find the probability of getting two heads. When tossing a pair coin twice, question twice, pair coin twice, find the probability of getting two heads. அப்போ when tossing a coin twice, when tossing a coin twice, two times காயினை டாஸ் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஒன் டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணால் ஹெட்டு டெய்ல் கிடைக்கும். டூ டைம்ஸ் டாஸ் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு ஹெட் இருந்தால் செகண்ட் டைம் ஹெட்டாக இருக்கலாம், டெய்லாக இருக்கலாம், ஹெட்டாக இருக்கலாம், டெய்லாக இருக்கலாம். therefore our sample space is head HT, head tail, tail H, tail, which is the our sample space, collection of sample point, over sample point event, இதெல்லாம் event. Therefore n of s is equal to 4. 1 2 3 4 times n of s is equal to 4. Now go to the question number 1. Question number 1, what is? Find the probability of getting two heads. Find the probability of getting two heads. இப்போ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் டூ ஹெட்ஸ் அப்படின்றது என்னோட இதில் எத்தனை இருக்கும்? டூ ஹெட்டு, ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் இருக்குது. இது மட்டும் தான் டூ ஹெட்ஸ், ரைட்? let the event A be the event. Let E be the event of getting two heads. That is A is equal to ரெண்டு ஹெட்டு விழுக்கக்கூடியது ஒரே ஒரு ஈவெண்ட் தான், ஹெச். therefore n of A is equal to சிங்கிள், ஒரே ஒரு தடவை, ரைட்? ஒன்று ஹெட்டுன்ற ஒரு ஈவெண்ட், ரைட்? ஹெட்டு 2 அப்படின்னு சொல்லிடக்கூடாது, கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஹெட் இது ஒரு 2 காயினை டாஸ் பண்ணுறப்ப இது ஒரு ஈவெண்ட், ரைட்? n of A is equal to 1. therefore so probability of our question is probability of getting two heads is equal to n of A over n of S. இதான் என்னோட probability formula. n of A over n, A is 1, n of S is 4, right? Next, go to the next problem. Go to the next, second. What is second? Second one is, what is the probability of getting at least one head? Second one is at least one head. let event set பண்ணிக்கங்க. let B be the event of getting at least one head. அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு அப்படின்றது இதெல்லாம் இருக்கும். அட்லீஸ்ட் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஹெட்டு, அப்போ ஒரு ஹெட்டு, ஸோ ஒன் ஹெட்டு, அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டு. இது டூ ஹெட்டே இருக்குது, ஸோ இது ஒன்று. அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட் இருக்குது. தெர் இஸ் நோ ஹெட்டே கிடையாது. அப்போ அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட், தீஸ் 3 events, ரைட்? therefore B is equal to HT TH. இதுதான் அட்லீஸ்ட் ஒன் ஹெட்டுக்கான ஈவெண்ட்ஸ். therefore n of B is equal to 3. n of B equal to 3 events, right? Now the question is, therefore probability of getting at least one head is equal to n of B divided by n of S, which is equal to n of B is 3, n of S is
4. 3 divided by 4. Right? Next, go to the next third problem. Third. What is third? So probability of getting exactly one tail, exactly one head, exactly one head. Let C be the event of getting tail, getting எத்தனை tail? Getting tail, sir, getting one tail, getting one tail. அப்போ only one tails கிடைக்கக்கூடிய என்னோட outcomes one tail is sample space. This is in this event one tail, right? So HT TH one tail, this is, that's all. HT TH இதில் மட்டும்தான் exactly one tail. Therefore n of c is equal to 2. So now the question, probability of getting one tail is equal to n of c divided by n of s. N of c is 2, n of s is 4, that is 1 upon 2, 1 divided by 2, right? So that's all. This is the second example. Now we can see the one exercise problem. ஒரு exercise ப்ராப்ளத்தை பார்த்துடலாம். next remaining examples என்னன்னு பார்க்கலாம். In exercise problem, ஒரு important problem, a ticket is drawn from a bag. A ticket is drawn from a bag containing 100 tickets. ஒரு பேக்ல ஒரு 100 tickets இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. A ticket is drawn from a bag containing 100 tickets. ஒரு 100 tickets இருக்கிற ஒரு பேக்ல ஒரு டிக்கெட்டை எடுக்கிறோம். The tickets are numbered from 1 to 100. அந்த tickets, அந்த பேக்ல இருக்கிற tickets நம்பர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டிக்கெட்டில் 1 2 3 4 5 ஒவ்வொரு டிக்கெட்லேயும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க. டோட்டலி 100 டிக்கெட்ஸ்க்கு 100 நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க. ரைட்? Question, what is the probability of getting a ticket with a number divisible by 10? With a number divisible by 10. Right? Solution. Now the solution. Right? அப்போ 100 tickets, எத்தனை tickets? 100 tickets number. அப்போ sample space, we know that the sample space S is equal to 100 tickets இருக்குதா? S is equal to 100 tickets. Therefore S is equal to sample space நீங்கள் define பண்ணிக்கோங்க. 100 tickets number பண்ணிக்கோங்க. 1 2 3 4 etc. இது மாதிரி 198 99 100 இது மாதிரி 100 tickets இருக்குது. ரைட்? 100 டிக்கெட்ஸ்க்கு நான் நேம் கொடுத்துட்டேன். ஃபஸ்ட்டு டிக்கெட் நம்பர் 1 2 3 4 இது மாதிரி நம்பர்ஸ் கொடுத்தாச்சு. ரைட்? நவ் என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எத்தனை டிக்கெட்ஸ் இருக்குது? 100 டிக்கெட்ஸ் இருக்குது. ரைட்? லெட் என்னோட ஈவெண்ட்டை நான் செட் பண்ணிக்கிறேன். ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் கெட்டிங் ticket with a number divisible by 10. Right? A event. அப்போ என்னோட ஈவெண்ட் என்ன? என்னோட ஈவெண்ட் ஃபேவரபிள் கேஸ் என்ன? ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஈவெண்ட், a number of getting ticket with number divisible by 10. 10ஆல் டிவைட் பண்ணக்கூடிய டிக்கெட்ஸ் எல்லாம் எடுங்க. அப்போ 10ஆல் டிவைட் பண்ணக்கூடியது 10 டிவைட் ஆகும், 20 10ஆல் டிவைட் ஆகும், 30 டிவைட் ஆகும், 40 டிவைட் ஆகும், 50 டிவைட் ஆகும், 60 டிவைட் ஆகும், 70 டிவைட் ஆகும், 80 டிவைட் ஆகும், 90 டிவைட் ஆகும், 100 டிவைட் ஆகும், ஃபைனலி 100 டிவைட் ஆகும். இதை தவிர ஏதாவது டிவைட் ஆகுமா? 5 டிவைட் ஆகுமா? 5 டிவைட் பை 10 0.5ன்னு கிடச்சிரும். அப்போ அது டிவிஷர் கிடையாது. டிவிஷிபிள் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக உனக்கு ஒரு இன்டிஜர் முழு எண் கிடைக்கணும். ரைட்? இன்டிஜர் கிடைக்கணும். ரைட்? ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு 10 20 30 40
So n of a is equal to n of a is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 numbers. N of a is equal to 10. Now question, what is the question? Probability of getting, என்ன question கேட்டிருக்காங்க? Probable, what is the probability of getting a ticket with a number divisible by 10? Divisible by getting ticket with a number divisible by 10 is equal to n of a over n of s. n of over divided by n of s. அப்போ n of a என்றது 10. n of a is 10. n of s is total number of outcomes 100 tickets இருக்குது 100. Now 10 over 100 is equal to 1 divided by 10, right? So the question, a ticket drawn from a bag containing 100 tickets, ஒரு 100 tickets பேக்கில் இருக்குது. அந்த 100 ticketsக்கும் ஒவ்வொரு ticketsக்கும் ஒரு நம்பர் பேர் கொடுக்குறேன். பேர் கொடுத்தாச்சு 1 to 100 வரையிலும் numbered from 1 to 100. What is the probability of getting a ticket with a number divisible by 10? இதே மாதிரி கொஸ்டின் நம்மளே created question. What is the probability of getting a ticket with a number divisible by 5ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ என்ன இருக்கும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். 5ன்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா just try yourself. divisible by 5, divisible by 7, இதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். divisible by your homework problem, homework-ஆக நீங்கள் just created problem which is not in exercise-ல இல்லை, created problem. divisible by 5, divisible by 3, divisible by 7, இதுக்கான probability values எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு பாருங்கள், ரைட்? divisible by 5னா அப்போ இதில் எந்தெந்த நம்பரெல்லாம் டிவைட் ஆகும்? divisible by 5 ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தால 10 5ஆல் டிவைட் ஆகும். இந்த நம்பர் அப்படியே வரும். இனி எக்ஸ்ட்ரா என்ன வரும்? 5 15 25 35 45